Welcome to episode ingine moto sana. Kumbuka hii inaitwa Men Hacks. Mimi naitwa Gachin, rapper, content creator. So episode ya last enye ilikuwa the previous one, tuliongelea about mbona chaliane za admire dem na asimuongeleshe. Na get amchikicheki but asimuongeleshe na asimwambie anything. So on leo, so kama hujawatch hiyo episode, go back and watch that episode. So on this episode ya leo tunaongelea about vitu zenye machali wanafanyanga that they need to stop doing, things guys should stop doing. Sawa, join me on this episode, let's go. So point ya kwanza ni ati one of the things that machali wana need kuacha, stop doing this man, ni the fact that tunaambia dem ama kila dem unapatana naye, kila dem una coach naye, kila dem unachokoza, already ushaanza kumwambia how much money you make. It's none of their business. Una get? Na hakuna haja dem aanze kukuona differently ama aanze kupata sasa so much expectations from you just because of kitu moja uliwahi muambia. Una get? And even if that question ever comes up, just make up an excuse na muambie, by the way, na bado kama mjafika place mko exclusive ama mko in a relationship, mwambie tu manze hiyo ni private matters na mimi sipendi kuongelea biashara, na and that's it. Una get? Unamshow hapa ndio, like, cause it's rarely chali hata uliza dem una make how much ama unalipagwa how much, but every other time the lady is trying to know how much are you making. So if you're the kind of guy where kazi yako ni kuambia kama dem venye una make do, how much you make, hata kama una make do mingi, it's really none of their business. Sawa, na anaweza anza kukuona, anaweza kuchukulia differently just because when mdomo yako ulimwambia na make this much juu nini, it doesn't really matter. Sawa, that is your private and that's your privacy, na hiyo ndio kitu nafaa kuweka private na mtu mwingine hafai kujua, hata si dem pekee. The other thing that machali wanafaa avoid this man ni kuangalia kila dem mwenye anapita. And by this I mean kwa barabara, probably una move towards this direction, umeona dem una come towards this direction, acha kumwangalia. Una get? Of course kuna exceptions za but usiangalie kila mtu. Don't give everybody your energy, don't give everybody your attention, because the minute umefocus much yako kwa kitu unakogo direct energy yako towards that. So why waste your energy? At the end of the day utakumeangalia watu wangapi. Una get? And there's also a thing about not looking at them. Kuna kitu una feel, hey, by the way, you know, it's almost like an ego boost, ama it's almost like kuna kitu tu kuboost, una feel by the way umepita wao hata na hujamwangalia. Una get? And I've done this personally, and reaction yenyewe napatanga, unapata hata dem hata kama kushrug kwa, you know, akugonge kwa part ya, you know, shoulder hivi akufanye hivyo. So it's one of the things that it's so liberating, because kama umekuanga mse mwenye all the time unaangalia kama dem, unaangalia kila time unaangalia ati dem anapita nini, si poa. And the best thing ama the best hack to do is, hata kama unaangalia, make sure by the time na yeye amekuangalia umeshaacha kumwangalia. And that's what ladies do. Anakuangalia from far, ile time ataona unamnotice, analenga kuangalia. Sawa, so that uswai feel ni kama ati wewe, because every time you do that una put value kwa wote, because unamwangalia, unamwadmire, una put value on them. Sawa, but every time you don't do that, that values is retained within you. Unaona, na hiyo ni ego boost, the fact that unaweza tembea and not give any, you know, not mind about anyone mwenye anapita ama anyone who is coming who is a lady. Sawa, so that's a hack. The other thing guys, acheni kuangalia status za madem manze. WhatsApp pale ati WhatsApp story ndo wewe wa kwanza kuangalianga, kila time akipost ndo wewe, akipost hata 20 ama 15 ndo wewe umekimbia kuona zote. Stop looking at their statuses, and especially if kama mna flat kidogo kama uko in a relationship, if uko in a relationship na umse, okay, nipo kuangalia cause zenyewe wao ni mseme engage in a different way. Una get? Mko already in a relationship, msha define, msha muacha to date. But kama ni mseme na flatingi, but you know kuna wale tu juju tu, you know, like it's nothing serious, acha kuangalia status zake. Sawa, because they'll be there thinking, umse anakuagana na stories zangu nini. It's really empowering kukanga tu hivi kujua uangalia status za madem. And why? Because they'll never feel like unafuatilia maisha yake sana ama uko concerned sana. Remember, the more unaonesha dem interest, the more uko hapo, the more uko available, the more uko hapo tu unaangalia story yake, interest yake kwako inaenda chini. Never think ati inaendanga juu, inaendanga chini. Every time unajifanya available, every time unajifanya wewe ndio unajua every step in her life, your interest inaenda chini. Kwa sasa anaanza kukuona kama wewe ni wewe brother. Una get? So
Stop doing that. Acha kuangalia status zake, unaangalia za nini, una get. A lot of the times ni tantrums wanarusha, a lot of the times ni ma message to emotional, una get. So you don't really want to have that energy around you. Uta cloud mind yako sana, while you should be doing things that actually move you forward and grow you as a man. The other thing men should really stop, ama guys should really stop simping manzi. Simping simply means ni kama wewe ndio uko available, wewe ni wewe unaji, umejitolea yako yote ati venye uta impress dem nini. Stop simping, because when you simp, kumbuka interest yako ya dem, I mean dem venye ana have interest na wewe inaenda chini. Why? Because you're always available, you always do what she wants, you always wewe una agree tu na kila kitu anakuambia, una get. So stop simping. That's another thing that men should really stop. The other thing guys, it probably may kuhapenia ama hija kuhapenia, but one thing men should really stop crying over a girl. I know sometimes tunakuwa overtaken by emotions because we are human beings, but what that does to you, it really gets you to a point and you wanna feel like it really it's really like a reflection of manze, this is how far ume come just because you're them, una get. That's why I advise more men, make sure umepata kadem, a daughter, pray for a daughter. Why? So that you can have that one lady in your life, and you are and other than your mom, that you can love ile fully, you get, because huyu ni mtoto wangu, huyu ni, you get. You see, so what I'm really saying is stop crying over a girl, because it really deprives you. That manliness in you, that masculinity, every time you cry because of a girl, it really deprives you, and inakuacha tu ukifeel worthless, inakuacha ukifeel kuna venye it's healing for ladies, crying is healing for ladies, but for men inakuachanga tu that hollow space, una feel your vacuum, una feel your emptiness within you. The other thing men should stop allowing girls to control your life. And this I mean, achaka kwenda na plans zake. Every time ni anatoa plan, every time ni ana kuinfluence kufanya kitu fulani, hata mavazi, probably hata mko in a relationship, already ashaanza kudictate venye unafaa kufanya kitu, already ashaanza kukupea advice zake mingi. Ukiachia dema kupea advice, buda atakumicromanage. You see, so don't get to a point enye ati dem ni anakuambia kafanya hivi. Buda, you have your own mind, unaona? Acha kudictate wa Kenya utafanya na dem. Acha kukuaga ati sasa yeye ni anakuadvise, ni kama anajaribu kukumicromanage in some way. Have your own wisdom, you get. And if you don't have wisdom, pray for wisdom manze, pia uko na wisdom yako. Sawa. And one way that you can avoid kucontroliwa na dem, acha kumuuliza advice mingi. Unaona, ati decide kufanya decision fulani, ushakimbia kuuliza dem. Una get, she'll get to a point, she'll feel it in her head that sasa yeye ndio yeye ndiye amekupangia maisha. Kama ni bibi yako, kama ni mtu mko in a relationship, kama ni best yako close, huyo unaweza take advice from yeye. But dem mmepatana tu hivi, ama mla flat ama mko kwa hiyo harakati ya no, don't let her control your life at all. Sawa, you make your decisions, unaona. Isikuwe ati sasa yeye ni anakuambia usifanye hii saa, usifanye hii, you get. You'll get to a point enye uko so dependent on them, on what they are telling you, hadi imefika point like if they don't tell you anything about, if they don't tell you something as in akupetka direction ya kenye utafanya, itakuwa tu issue, una get. Because sasa atakumanipulate to the extent enye una feel enyewe you're so dependent on them, hadi hakuna kitu una feel unaweza fanya bila kuwa involved, you get. And it shouldn't be like that. So that is one thing also men need to stop. The other thing guys, niliwaambia traits za a toxic girl, niliwaambia traits zake, na kama hujawatch your episode, it's still available on my YouTube, on this YouTube channel. And uangalie. And one thing is, stop dating toxic ladies. Una get, it won't do anything for you. Hauta grow, uta stagnate. Sawa. So don't date a toxic girl unless when you toxic we mwenyewe, but that now will lead to more chaos. Sawa. But anytime una date toxic girl, kumbuka, it's your energy they drain. Every other day they are feeding on your energy. Every other day wana cloud mind yako na umeujinga tu mingi. Una get. So avoid toxic people. Even not girls, by the way, even in general. Ukiona best yako ni toxic, ukiona anyone else maisha yako ni toxic, avoid them. Whether ni family, whether ni nini, just avoid them. Unaona? Value your space, value your sanity as a person, as a man, value your peace of mind. Sawa.
The other thing also men should stop trying to impress a girl too much. Wacha nikushow, kama dem ameamua ni wewe, itakuwa ni wewe. Kama hajaamua ni wewe, haitakuwa wewe. Hata ufanye nini ama nini, sawa? And she's just playing games, by the way. Unaona? Anakumanipulate to think that the more you do, the more uko na chance. And it's not like that. Kama uko na chance already, already ungekushaona ako ka sign that by the pia yako into this. Unaona? But kama unaona anashinda akikuweka almost ni kama anakupitisha task moja na kuweka task nyingine, and she's getting you to a point where you want to impress her even more. You know kufanya nini na nini na nini. Don't do it. Kuna madem wengi, she's probably not even the right girl for you. Endo utafute mtu mwingine, endo uongeleshe mtu mwingine. Be a social person, juana na mtu na get, but usistick to someone ati mwenye anakumake. Unaona kuna mtu anaweza kupush to an extent is wewe ndio unajaribu kumuimpress, unaona. And even if she's not pushing you to that extent and you know feel unataka kumuimpress, don't impress her too much, sawa? One thing you should remember ni ati whatever you think you can do for that lady, kuna mse mwingine pahali anaweza fanya 10 times what you are doing. So it's not the amount of things you try to do to impress her, it's just about the connection. Mko na connection kwanza, ama unakimbia kumuimpress ati juu unadhani hiyo kumuimpress italeta hiyo connection? No, kama connection haiko hapo from day one, unaona, kama hiyo connection lead on, haiendi kisonga, haiendi kigrow, hakuna connection itai grow hapo, sawa? You should just take your leave and go to the next, unaona, find somebody else. The other thing also ni stop giving too much attention to girls who don't care about you. Girls who don't care about your mental health, girls who don't care kama umekula, girls who don't care kama umelala, wewe unakopa everywhere just to impress mtu ama unampea attention. So don't care about don't give too much attention to girls who don't care about you, sawa? So you need to take care of yourself. Lazima ujivalue more than unavalue mtu mwingine kwa hii maisha. Una get? You have to value yourself. Unaona, you have to know that you are a man ama you are a person who needs, like wewe ni greatness. You get? So you shouldn't fika point yenye una feel unape mse mwingine too much attention hadi wewe unajinyima. Like you'd rather kopa umfanyie kitu na wewe umebaki tu hivyo. You get? So really take care of yourself. And this might sound controversial, but it even starts with kuna baridi, ye hakukam na sweater, wewe umedecide kwa the gentleman, umemtolea sweater yenye umevaa, umempea. You get? And then you are the one who ends up getting the cold, just because ulikuwa hapo unataka kuact kama Romeo, ulikuwa unataka kuact kama Alejandro, sawa? But that is open for you. Wewe in that time wewe ndio uta make decision, wewe ndio utajua kenye utafanya. The other thing you should really stop, guys, and ini kwa wale wenye probably you are not in a relationship with that person, acha kumcalling ile time amekutext, akihebu ni call sai. Unaona, the minute anafanya hivyo anakutumia manze. You get? If you are not in a relationship with this person, probably anataka kujitoa out of an awkward situation. Mtu anawezaje kaa tu hivi afikiria tu kukaa chini kukuambia hebu ni text, hebu ni call sai? You get? Like mtu anawezaje kaa tu hivyo akwambia hebu ni call sai? You get? If not for their own gain, if not for their own malicious ama stupid idea in their head, una get? So vitu kaa hizo manze avoid. So I call them aticho amekwambia akisu ni call sai, doesn't make sense, una get? The other thing, guys, you should really consider stop sticking around ukiona hiki kitu ishaisha, una get? Probably you guys were dating, probably you guys were seeing each other, probably mko mna flat. So probably umefika point ameacha kuwa receptive na mlikuwa fiti tu, lakini all of a sudden ameanza kukata story yako. Ukana kitu hai work out na hakuna pali inaenda. Trust me, take your leave. Wewe jitoe tu, kama ni number uta delete, kama ni hizo chats uta delete. Wewe move on haraka. You get? And you jifunze, you get to a point where you teach yourself how to move on quick, sawa? How to go past it na unasahau hizo vitu zote, sawa? So don't stick around ukiona by the way kitu I've tried, I've done all I can. Probably kumeanza na kumuimpress nini, ukaenda ukaanza kumsimp nini, ukafika point ukarealize by the way kitu haiwezi. Move on, sawa? If anything, by the time una move on atakuwa curious kujua how come this guy wasn't even ready that's when they start to see your value, because anaona ni aje bedhe uchali, because you can't tell me that sema mtoi wa nani, sema mtoi tu wa millionaire tu Kenya tu anakatia dem fulani
what happens if that that guy, because probably kwa wanado ama chalitua nado, akifika tu point ameacha kukatia dem, ameacha kumuongelesha, what happens in the mind of that lady? Si ataanza kumkimbiza, because already this lady has attached value to probably zile vitu wako nazo. So anytime unalenga dem, and this is something you should know, anytime unalenga dem and you move on and you don't stick around, atakaa chini ashindwe, by kwani uchali, kwani, because ana realize by kuna vitu hakujua about you, probably she doesn't even know how much you make. So anaanza kujiuliza, by the way, ni aje uchali amemove on haraka hivyo, unaona, kwani amepata dem mwingine. So hiyo ina start to run in her mind, and now it's reverse psychology. Venye alikuwa probably anakucut off, anaanza kukulenga, the same thing you do it to her, inaanza kwa sana reverse psychology, and she starts to look at you and like, by the ama siko na value chali, una get. So it really works. So hata usidhani ati unamlose, unaweza mlenga tu hivyo, uone after a few weeks ameanza kuongelesha tena, na sasa ni wewe una call shots, si yeye. The other thing guys, ninaweza ka very very weird, but stop telling ladies your name, una get, especially kama mnapatana pale socials, pale Instagram, pale wapi, hata kumwambia jina yako, una get, just tell them either your nickname ama kajina tu, you get, just tafuta tu jina yote, but stop telling every person your name. Kwa nini? Because you don't wanna, you want to be able to separate those people who are in your social life and those people probably mmepatana online ama vitu kaa hizo. Why? Because imagine this, you're in public somewhere and somebody calls out your name, probably ni dem kienyeji, una get. So kuna venye unaweza kuwa able kulenga, cause unajua amenita na hiyo jina fulani, then that could be ni dem maybe tulijuana in this way, but akikuita jina yako hautaweza kujua, unaona, and your reaction time anyway, it's a big story. Don't tell her name, don't tell that person your name, sawa? The other thing also, manze, najua mnaweza kuwa na pesa, najua umewakia hii do nini, because once in your life ulikuwa unajua kila siku utapata do, utakuna una spend your madem. Bro, acha kuspend your money on girls, una get, especially spending money on a girl mwenye hakupay probably the same respect, hakufanyi anything to reciprocate what you are doing for them. Wewe ni wewe hapo uko ready ati kuspend, anakukall hivi, anataka do fulani, wewe unamtumia, anataka kwenda salon, unamtumia kaa nani, una get. So unless mko in a relationship ama you guys it's something serious, don't stop wasting your money on girls. Na madem, by the way, acha nikwambia siri ya madem, uko pa machali sana, you get, atakwambia by the way niko ataka 5,000, and then ukimwambia hiyo 5,000 inaweza kuwa tricky, akwambie okay, so unaweza nitumia 2,000 basi. From 5,000 itaenda down to 2,000, to 1,000, to punch, to 200, to tuma kenye unatuma, sawa? This is in practice, nataka machali take from me. Ukaiona ka text kameanza, can you do me a favor, delete. I need niko ina fix nini, unless mko in a relationship na yeye, unaona, probably ni mse una care for. But kama ni mtu tu ati mlijuana tu, you don't owe them anything, sawa? Hata kama unajaribu kuhita manini, you don't owe them anything. Hakuna haja ndo wewe umekimbia umempe hiyo 5,000, umekimbia umempe 1,000. It even happens to girls, machali huitisha madem do. So si wa kukukopa just because ana feel ati like nini imefanya. First of all, feel ni kama unaweza nitisha do just because nimekukatia, just because nimeflirt na wewe. Come on, that doesn't make sense, una get. So hiyo pesa yenye ulikuwa mtumie, hizo pesa, nawaambia stop wasting money. You'd rather go out, basi kama uko na pesa sana, tuma hiyo do kwa children's home, tuma hiyo do kwa kwa kazini yako, tuma hiyo do kwa family, tuma hiyo do kwa msemo mwenye unafeel na need hiyo do. Lakini usitume kwa dem tu amekaa tu place ako like acha kupime mashetani ya kuambia tu hebu nifanyie hivi, una get. So be wise. Haya, so this has happened to many guys enye probably ulikuwa nakatia dem fulani, you are broke your time, huko na do, and then una feel ni kama ile day unapata hiyo do, unataka kukimbia kuimpress ule dem. Unless ni ule dem tu ulikuwa unaona mnaweza settle pamoja, but dem aliwahi kudharau ile time ulikuwa broke, buda, hata ufai kuangalia pande yake. You shouldn't even consider them at all. Why am I saying this? Because one mtu hakuona potential yako ile time ulikuwa down, you get. And I said this, really utasikia chali akieka value on them ati una earn how much, they really don't care, you get. And most and some of the times tunafikanga hiyo place,
one thing that ever changed like how I think and when it comes to dating and courting na easy vitu zote za relationship, like niliona msee amepost FB and he was saying that ati alikuwa anasema like don't entertain ama don't get money just to entertain broke girls. And by broke girls for me nili understand ile ya mulipatana ile time ulikuwa broke, una get, na probably dem hata hakuwa na si ati hata alikuwa na do, but just because alifeel wewe hukuwa na do at hiyo time akakudharau. Sasa ndo wewe umekama umefanikiwa, God amekubless amekupea do, unataka kukimbia to the same lady mwenye alikudharau ati sasa ndo umuonesha ulipata gado finally. It doesn't make sense. No, there is no need to prove that point. Use that money to invest in everything else. Jibambe wewe mwenyewe, unaona, and I'm gonna be talking about that in a different episode. The other thing also, machali wanafaa quit. Stop doing this. Acha kubaia madem credo manzi. Umebaia dem credo, kama unataka kumuongelesha, kama una feel unataka kumuongelesha, kusikia sauti yake, wewe mcall, but usimtumie credo, you get. And this again disclaimer, unless ni dem kwa in a relationship na yeye ama ni kitu serious, but wengine don't send your ati wewe ni wewe unambaia airtime, unambaia wewe ni wewe uko hapo unajifanya Romeo ati ni wewe unambaia credo airtime. Stop doing that. Kama unataka kuongea naye, wewe mpigie simu. Sina uko na do, wewe ni wewe uko na credo, mpigie simu. The other thing also, guys, stop entertaining ladies with attitude. Dem akai kuonesha attitude, wewe uko hapo umejaribu kurusha mistari, dem anakuonesha tu attitude. Only dem, first of all, very much disinterested in what you are about to say, very much disinterested in anything you have to say. So only dem moja hata ufai kupe attention. So anyone mwenye anakupe attitude, any lady mwenye anakupe attitude, na feel dem ni nini anaongea hivi, anaringa ama na nini, trust me, take your leave kachali. Acha kujistress ati kujaribu kumuimpress ama kujaribu kusema vibes zako kaa zote. Ukiona tu anakupea attitude, wewe lenga your story, sawa? So you've come to the end of this particular episode. On the next episode nitakuwa kwambia how do you move on quick from a relationship ama from a breakup. Niaje unaweza move on quick, unaona, just to make sure that baby your heart na wewe. Wacha dem baby your heart, you as the guy, you should move on quick, sawa? So join me on that episode, na kama kawaida,